Welcome everyone to this session, Gender Transformative Leadership and WASH Voices for Asia. My name is Gabrielle Halcrow. I'm a Regional Manager with S&B supporting our teams in Asia. I'm so pleased to be welcoming you to this storytelling session. Together with our partners, the Institute for Sustainable Futures, the University of Technology Sydney and the Australian Government's Water for Women Fund. Firstly, I'd like to introduce Ms. Megan Ritchie, who is Managing Director globally for S&B, to welcome us to the session. Over to you, Megan. Thanks, Gabrielle. Good morning, everyone. As Gay said, my name is Megan Ritchie. I am the Managing Director for WASH for S&B globally. It's my very great pleasure to welcome you to this session, Gender Transformative Leadership in WASH, Voices from Asia. When the going gets tough, and let's face it, COVID-19 adds a whole new layer of tough, then the tough not only need to get going, they need to dig deep in their creative bag of tricks. And when you're a leader whose objective is to safeguard something as fundamental as the right of people to water and sanitation, then your mission, at least to my way of thinking, is not only noble and sacred, but also paramount and life-changing. S&B, together with ISF, the Institute for Sustainable Futures at UTS, and the Water for Women Fund of the Australian Government are proud and excited to be sharing with you this morning a series of 5 recorded interviews with diverse, inspirational WASH leaders from both government and civil society. Each of these people has strived to, and continues to strive to, transform inequalities in their COVID-19 WASH responses. They're all part of wider research conducted to look at gender transformative leadership in WASH during the pandemic in Bhutan, in Lao PDR, and in Nepal. In their own words, they will share with you the power of listening and the determination necessary to address and respond to the diverse needs of all people, including women, girls, people with disabilities, and vulnerable groups. Their leadership and their resolute commitment throughout and beyond the COVID pandemic supports social cohesion, stability, and builds resilience during these times of great upheaval. In this session, we aim to bring you a snapshot of their stories in their own words, through their own eyes. And through this, we hope that you too may gain an insight into what gender transformative leadership means and what it looks like in the WASH sector. There can be little doubt that the actions of leaders have lasting effects on the citizens they represent. True leaders are shapeshifters. They challenge norms when they need to. They call out inequality when they see it. And they take action when and where it's necessary. Now, more than ever, leadership needs to be inclusive. It needs to be gender transformative. And to paraphrase some rather famous and well-worn words, these leaders are no longer accepting the things they cannot change. Instead, they're changing the things they cannot accept. Folks, may we all be so bold. Welcome to the session, and I trust you'll enjoy it. Thanks, Gabe. Thank you so much for that, Megan. Now, in a moment, for the next 15 minutes, we'll be sharing with you recorded interviews with 5 of 19 WASH leaders that were part of this research project together with ISF. These WASH leaders include leaders from the national level government, from sub-national and district level, from the NGO sector, and from the disability sector. And so while many of us are here in lockdown or can't travel, we will share these voices from Nepal, from Bhutan, and from Laos, in their own words, from their own workplaces, their own communities, and their own homes, as they reflect on what leadership styles in the COVID-19 responses have looked like in their countries. After this interview, we hope you stay with us for a few more minutes, as Diana Gonzalez, one of the senior researchers at ISF involved with this, will lead a short reflection on ideas about how to support gender transformative leadership within the WASH sector. Thank you so much for joining us within the next 20 minutes.
Together we can. For example, my name is Tichan Ongmo. I am the current Health Minister for all Government of Bhutan and also currently serving as the President of the World Health Assembly. Health is central to the developmental agenda. If health and well-being of the population is not taken care, then I think no other developmental agendas can move forward. The recent COVID pandemic, we have ensured that we do line listing of every individual with disability, every individual who are on prescription medicine, so that if there is any disruption in the health services, that we are able to take care of the most vulnerable sector of our population. When we started quarantining people, we have never thought about distributing sanitary pad, and suddenly I realized, oh, there are a lot of women in quarantine and they have no access to sanitary pad. We ensure that all our quarantine facilities have access to sanitary pads. It was also a reflective moment for us. We as a nation now going forward must invest in our own people, building capacity and the competency of our own people. So anytime down the line in future, if we have a pandemic like this, we are at least have adequate health human resources. My health workers did not shy away from that challenge. Instead, they took upon themselves to train as many health workers as they can in managing ICU care, in delivering essential health services. So in the Southeast Asia region, probably Bhutan is the only country through the assessment done by WHO that did not have any disruption in the routine health services. I think for me personally, the biggest inspiration is His Majesty the King. We often talk about different styles of leadership and we don't talk about compassionate leadership. Being able to understand people's pain, every individual's worry, every individual's concern. I also believe in setting ambitious target. Setting ambitious target should be our normal approach. My name is Tichan and I commit to reach the unreached and serve as a voice for the voiceless. Together we can. เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อท่านหมอตุ่มคำเพชรสลาดหน้าที่รับผิดชอบห้องหัวหน้าของการสาธารณสุขเมืองแก่นพรเจ้าอันนี้สิ่งที่จูงใจเนาะมันแม่นนโยบายที่บ่จำแนกเพศเนาะแต่ละหน่วยนี่ภาคนี้ก็แม่นมีแม่ยิ่งที่ว่าอยู่ในหันเนาะที่ว่าเป็นห้องบางหน่วยผักก็แม่นเป็นเลขาหน่วยผักเนาะย้อนว่าบทบาทของผู้นำในขันต่างๆแม่นการสนับสนุนทางด้านสังคมผู้ยิ่งเฮานะถ้าว่าบ่กล้าปากกล้าเว้ามันก็ยากที่เป็นยอมรับของผู้อื่นและสำหรับวิธีการหับมือเกี่ยวกับพยาธิโควิดอันนึงแม่นการฝึกอบรมเนาะให้พนักงานแพทย์หมอทั้งหญิงทั้งชายโดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ SNV และอันที่3มาเกี่ยวกับการซักวัคซีนนี้ทั่วเมืองแก่นพรนี่ปัจจุบันนี้แม่นได้ซักประมาณ 5% และบ่ปะผู้ใดไว้ทางข้างหลังสำหรับผู้นำอาวุโสนี้อันนึงการเป็นแบบอย่างมีความสะดุ้งไวมีความกระตือรือร้นมีความตัดสินใจต่อการปฏิบัติเวียกงานมีความสามัคคีหักแพงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ภายในและภายนอก
เหตุเวียกเป็นทีมเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบเปิดโอกาสให้ผู้หนุ่มน้อยมีโอกาสเรียนรู้เพื่อกลายเป็นพนักงานสืบทอดข้าพเจ้าท่านหมอตุ่มคำเพชรสลาดเหตุเวียกกับพนักงานรุ่นสืบทอดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านความเสมอภาคทางเพศเจ้าก็เหตุได้คือกันพวกเฮาทุกคนก็สามารถเหตุได้नमस्ते मेरो नाम अम्बिका यादव हो म एसएनभी नेपालमा जिल्ला संयोजकको रूपमा सर्लाही जिल्लामा चाहिँ कार्यरत छु वाटर फर वुमेन प्रोग्राम अन्तर्गत म एउटा मधेसी समुदायमा जन्मेको मान्छे कि छोरी मान्छेलाई स्कुल पठाउन नहुने उतातिर समुदायमा चाहिँ समुदायको विभेद जो छोरी पठाउनु हुँदैन र मेरो आफ्नै पनि बच्चाले एक किसिमको अपाङ्गता देख्दाखेरि मलाई भित्रबाट कम्तीमा जबसम्म प्रोफेसनल लाइफ मात्रै होइन अथवा कोरोना महामारीको जोखिममा पनि सबभन्दा बढी जोखिममा पर्ने भनेको गरिब दलित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अति विपन्न र अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू चाहिँ सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउँदै कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ एक किसिमको उजागर भयो र यी समुदायहरूको हरेक व्यक्तिहरूको विश्वास मेरो इमान्दारिताले मैले जितेको छु पहिलो पाटो भनेको स्थानीय सरकारसँगको समन्वय हामीले स्पेशल चाहिँ आफ्नो संस्थाहरूसँग बसेर टिमहरूसँगको छलफलमा साथमा समन्वय र सम्बन्ध विस्तार गरी ती सामग्रीहरू ती सामानहरू त्यो लोकेसनमा सुरक्षाका साथ जब चाहिँ जेन्डर ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिपको कुरा गर्दा जहिले पनि त्यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ एउटा चुनौती हुन्छन् र एउटा जोखिम हुन्छन् अनि त्यो दुईटाकोमा चुनौतीले चाहिँ हटाउनको लागि कुनै न कुनै व्यक्ति चाहे त्यो व्यक्तिगत तवरबाट होस् चाहे संस्थागत तवरबाट होस् चाहे समुदाय तवरबाट होस् रिस्क लिनै पर्ने हुन्छ मेरो समुदायमा पनि यसरी महिला साइकल चलाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो भने मोटरसाइकल चलाउनु त परेको कुरा हो आज यी समुदायका हजारौं छोरी मान्छेले हजारौं महिला साइकलमा हिँड्छन् कसै न कसैले सही नेतृत्व तवरबाट चाहिँ जोखिम लिएरै नेतृत्व पंक्ति यदि अगाडि बढ्यो भने समग्र विकासको कल्पना गर्न सकिन्छ र हुन्छ पनि जस्तै सञ्जाल त समुदायदेखि लिएर स्थानीय सरकारदेखि लिएर केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रसम्म चाहिँ यी सञ्जालहरूको आवश्यकता पर्छ र सञ्जाल जरुरी हो किनभने सञ्जाल सेवा दिनलाई र कुनै पनि समस्याको विषयहरू राख्नको लागि चाहिँ एउटा सञ्जाल एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो थलो हो किनभने व्यक्ति सफल भयो भने एक हुन्छ यदि सञ्जाल चाहिँ क्षमतावान भयो भने त्यहाँ सयौं व्यक्तिहरू सञ्जालमा हुन्छ र सयौं क्षमतावान हुन्छन् मेरो नाम अम्बिका हो र म जोखिममा परेका र सीमान्तकृत वर्गहरूको लागि काम गर्छु जसले गर्दा उनीहरूले समुदायमा मर्यादित जीवन जिउन पाउन् तपाई पनि सक्नुहुन्छ हामी सबै सक्छौं मेरो नाम राजेश कुमार सोनी मेरो घर चाहिँ सर्लाही जिल्लाको रामनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट म चाहिँ शारीरिक रूपमा अपाङ्ग छु पढाइको क्रममा चाहिँ पहाडतिर मैले धेरै जस्तो कुराहरू लैङ्गिक समानताको बारेमा धेरै भेदभाव गर्ने गरिन्छ जस्तो कि छोरालाई चाहिँ प्राइभेटमा पढाउने छोरीलाई चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाउने कसैले पढाउन पनि सक्छ कसैले पठाउँदैन या सरकारले पनि पढाउँदैन म आफै अपाङ्ग भएको कारणले म केही आफ्नो समुदायमा समाजमा अपाङ्गको लागि केही कार्य गर्छु अपाङ्गता अशक्त व्यक्तिहरूलाई अगाडि पढाउने छु भनेर म केही कामहरू गर्न यहाँ
सुरु गरेँ। किनभने कि हामीहरूले यहाँ चाहिँ धेरै कामहरू बिग्रिरहेको थियो। त्यो ब्याम्बो ब्रिज नभएर यहाँको बच्चाहरू चाहिँ उता नदी पारी पढ्न स्कुलमा पनि जान सक्दैन थियो। सबै युवाहरूले मिलेर एकजुट भएर अनि क्लबको मिटिङ बस्यो। अनि त्यो क्लबको मिटिङमा चाहिँ हाम्रो यो कुरा राखेँ कि यसो चाहिँ अब लापरवाही गर्नु पर्दैन, बच्चाहरूको भविष्यलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो अब गाउँपालिकाबाट सिफारिस गरेर माग गरेर अनि ब्याम्बो ब्रिज चाहिँ त्यहाँ बनाएको थियो। त्यहाँबाट मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो कि म चाहिँ हेटौँडामा बस्दाखेरि त्यहाँबाट मैले घर आएँ। त्यो ल्याएको सेनिटाइजर साबुन पनि वितरण गरेँ, मास्क पनि वितरण गरेँ। मास्क वितरण गर्दा गर्दै सबैलाई पनि सिकाउने पनि गर्थेँ। समुदायमा चाहिँ धेरै गलत कृतिहरू रहेको छ। जस्तो कि अब दाइजो प्रथाको कुरा छ, अनि छोराछोरीलाई नपढाउनु कुरा छ, छोराछोरीमा मतभेद गर्ने कुरा छ, त्योहरू छ। यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो समुदायमा भएका युवाहरूले धेरै अब नदीतिर घुम्न जाने क्रममा या कुनै अब एक ठाउँमा बसेको बेलामा चाहिँ यो कुराकानीहरू गरिरहेका हुन्छ हामीहरू कि यो चाहिँ नराम्रो कुरा हो, यसलाई हटाउनुपर्छ, यसको बारेमा पनि जनचेतना जगाउनुपर्छ। यहाँ यो देशमा जे पनि गर्न सक्छ यो समुदायमा, यो समाजमा चाहिँ पुरुषले यदि साथ दिएन भने, आवाज उठाएन भने, कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएन भने वास्तवमा यो लैङ्गिक समानता हट्न सक्दैन। मेरो नाम राजेश हो र म समाजमा परिवर्तन ल्याउने एक युवा लिडर हो। तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ, हामी सबै सक्छौँ।สบายดีข้าพเจ้าสื่อธรรมจมศรีงามวิไลตำแหน่งปัจจุบันรองหัวหน้าของการสาธารณสุขเมืองอัศพรเฮ็ดเวียกในการสนับสนุนชุมชนทุกชนเผ่าในการเข้าถึงเวียกน้ำสุขาภิบาลและสุขอนามัยเจ้าสิ่งที่จูงใจให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงเวียกงานการบริการสุขอนามัยให้แก่ชุมชนนี้เนาะเพราะว่าอยู่ในชุมชนในเขตห่างไกล2 ลี้เขาเจ้ายังบ่ทันได้เข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะก็เป็นเกี่ยวกับความรู้ทางด้านสุขอนามัยเขาเจ้ายังอยู่แบบดั้งเดิมเนาะอยู่กับความสิ้นเคยเจ้าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญหลายที่สุดเพราะจะเห็นให้นำไปสู่ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะให้มีความรู้ความสามารถมีความสำนิสำนานมีความสามารถอันของแคล่วเพื่อจะให้นำเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่ในขันชุมชนโดยเฉพาะในเขตห่างไกล2 ลี้ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้นำและทั้งเป็นสหพันธ์หญิงลาวข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้เข้าร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดในทางการ SNV เป็นผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสกลุ่มคนพิการเด็กน้อยแม่หญิงและแม่ม่านให้ได้รับรู้เข้าใจถึงข้อมูลข่าวสารให้มีความเสมอภาคทางด้านหญิงชายนอกจากนั้นก็ยังได้แนะนำให้ความรู้ให้แก่พนักงานแพทย์หมอที่ได้เคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่เฉพาะส่วนรองหลายก็เป็นผู้หญิงที่อยู่ตามจุดบริการต่างๆเพื่อให้มีความปลอดภัยจากเชื้อพยาธิโควิด -19 นี้ก็เห็นว่าผู้ชายเขามีส่วนร่วมในการต้านและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดซึ่งมีการปฏิบัติหน้าที่มีการสร้างแผนสกัดกั้นให้ความรู้ในการโฆษณาสุขศึกษาเข้าร่วมในขบวนการกันกรองการฉีดยาฆ่าเชื้อและอื่นๆนอกจากนั้นผู้ชายเขายังได้เข้าร่วมในขบวนการดูแลครอบครัวตักน้ำแต่งกินข้าพเจ้าสื่อธรรมจมศรีและข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกกับหมดทุกคนเพื่อรับประกันความเสมอภาคทางเพศในชุมชนเจ้าก็เฮ็ดได้คือกันและหมดทุกคนก็สามารถเฮ็ดได้
such powerful stories. We hope you enjoyed these videos. And hello, I'll introduce myself. My name is Diana Gonzalez, and I work at the Institute for Sustainable Futures at UTS in Australia. And I was part of this research team. And on behalf of the research team, we want to express our most sincere gratitude to all the leaders who participated in the research. I feel like it was such an honor and a privilege to be part of this research project and to really hear firsthand from the leaders how they're managing their WASH roles and in their leadership during the COVID-19 pandemic. So to wrap up this session, we want to hear from you. So please go to Menti. We have a link on Pathable, on the Pathable chat. You can also scan the QR code that you'll see on your screens right now, or you can go to menti.com and enter the code that you see on screen. So I hope we have some of you there already. So our question is, which words inspired you the most? It's only one question we have for you to keep it short, but after watching these videos, which words really jump out at you? What inspires you to do something after you've watched these videos, to either be a gender transformative leader or to support a gender transformative leader? And we'd love to hear from you. I hope everyone's been able to access. Yeah. Oh, thanks. Some are starting to come through. Risk-taking, compassion, being dedicated, working together. Yes, together we can. I personally love the idea of taking risks and really challenging the status quo and the situation as we know it. Compassion is a very strong theme. Together, youth leadership, absolutely. Compassionate leadership, that is a very beautiful concept. Together, this is great. I love seeing this, keep them coming. Just to wrap up, if you would like to know more, we do have a session on Thursday at 11 a.m. Central European time and 7 p.m. Australian time on the topic of leading for leaving no one behind. It's time to reset. So during this session, we share more details about the research. So it's not through their voices directly, we'll share part of the analysis and the findings. And you can also find out more about the research through the learning brief and the research report, which you'll find attached to the files in this session. That is all from us. Thank you so much for joining us today, and we hope you enjoy the rest of the conference.